بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في مختبر الهستولوجي، مختبر الأنسجة. اليوم راح يكون موضوع المختبر هو Endocrine Glands، الغدد الصماء. فأهلا وسهلا بكم. Introduction. Secretory cells of endocrine glands release their products, signaling molecules called hormones. إذن هذه الغدد تفرز من محتوياتها أو الجسيمات اللي يكون signaling اللي لها تأثير تحمل إشارة معينة والتي تدعى بالهرمونات into the neighboring vascularized compartment for uptake. إذا تحمل إشارات إلى الأجزاء التي تكون vascularized التي تحتوي على أوعية دموية وهي المجاورة لها for uptake by capillaries ووصل الشعيرات الدموية and distribution throughout the body ويتم التوزيع إلى باقي أنحاء الجسم. There is no secretory duct as in exocrine glands. ما لا توجد لها قناة للإفراز. Endocrine cells are typically epithelial تكون سطحية at least in origin and aggregated as cords or clusters وتتجمع على شكل حبال أو عناقيد. Besides the specialized endocrine glands, many other organs specialized for other functions such as the heart, thymus, gut, kidneys, testes, and ovaries. إذا هناك أيضا organs أخرى متخصصة أيضا لها وظائف مشابهة لهذه الاندوكراين جلاندز مثل الثايموس أو الغدة الزعترية والجت الأمعاء والكدنيز الكلى testes and ovaries وcontain various endocrine cells وتحتوي على خلايا صماء أو غدد صماء في داخلها. pituitary gland الغدة النخامية. The pituitary gland or hypophysis الاسم الآخر إلها it lies below the brain in a small cavity on the sphenoid bone, the sella torsica. It has two major parts إلها جزئين من جزئين. The posterior part called the pars nervosa develops as a downgrowth of the developing brain and is attached in the hypothalamus by the infundibulum. إذا نقطة الالتقاء ما بين الغدة النخامية والhypothalamus هو الانفundibulum. The anterior pituitary includes the large pars distalis. الجزء الآخر اللي هو anterior part يتكون من large distalis, the pars tuberalis that surround the infundibulum, and the thin pars intermediate adjacent to the pars nervosa. مثل ما تشاهدون الشكل التوضيحي للغدة النخامية شلون نقطة الاتصال ما بين الهايبوثالاموس وما بين البيتوتري جلاند ما بين البوستيريور بارت مالتها عن طريق الانفندبلم. وتلاحظون انه الانتيريور بيتوتري يتكون من البارس تيوبراليس، بارس انترميديا والبارس ديستاليس، والبوستيريور بيتوتري تكون من الانفندبلر ستول والبارس نرفوزا. Histologically, the two parts of the pituitary gland reflect their origin. إذا نقدر نفرق ما بين البارتين البوستيريور والانتيريور part of the pituitary gland نسيجيا عن طريق الأصل مالته. As seen in the magnification section of an entire gland, the infundibular stalk and pars nervosa (PM) of the neurohypophysis resemble CNS tissue. إذا الجزء البوستيريور يشابه لنسيج جهاز عصبي مركزي. While the adenohypophysis pars distalis PD والpars intermediate والpars tuberalis اللي هي الانتيريور part are typically glandular in their level of staining. تشبه الغدة عندما نقوم بصبغها. connective tissue capsule أيضا يكون في غلاف خارجي من نسيج connective tissue surrounds the pars distalis and pars nervosa. القوة هنا راح نستخدمها بهذا السلايد اللي تلاحظوه ببالكم هو 30 والصبغة المستخدمة هي ال H and E الهيماتوكسيلين and eosin. The pars nervosa of the posterior pituitary consist of modified neural tissues
containing unmyelinated axons supported and unsheathed by glia called pituitary. هذا الجزء اللي هو البارت نرفوزا التابع للبوستيريور بيتويتري جلاند يتكون modified neural tissues أنسجة نيورال عصبية متخصصة تحتوي على unmyelinated axons محاور ما يصير بها myelin sheath. اكو myelin sheath يحيط به الاكسون، هنا الاكسونز ما بيها myelin sheath supported and sheathed by glia cells، خلايا تتعادل glia cells. هنا هذه ندعوها بالبيتويسايتس واللي هي تكون the most numerous cell present. The axons have swelling called neurosecretory herring bodies. neurosecretory bodies اللي هي الام بي. هذه الانتفاخات from which either oxytocin or vasopressin is released upon neural stimulation. من يصير تحفيز عصبي من هذه البوديز الانتفاخات راح ينفرز عندنا الهرمون الاكسيتوسين او الفازوبرسين. The released hormones are picked up by capillaries، تلتقط بواسطة الكابيلاريز اللي هي السي مثل ما شاهدوا بالستايل for distribution لغرض توزيع إلى باقي أنحاء الجسم. قوة التكبير المستخدمة في هذا الستايل هي X400 والصبغة المستخدمة هو مثل ما مذكور هو الهيماتوكسيلين and eosin. Endocrine cells of the anterior pituitary can be called chromophils. chromophils معناها محبة للصبغة، وتكون أما تكون acidophils محبة للصبغة الحامضية أو البيزوفيلز الصبغة الفاعلية، أو chromophobes اللا محبة للصبغة based on their general staining properties، تعتمد على صفات التصبغ العامة. The latter اللي هي الكروموفوبز مثل ما قلنا black secretory granules ما تحتوي لنا على secretory granules and stain poorly، ولهذا ما تتصبغ أو تصبغ بكمية قليلة. The cytoplasm of chromophils stains reddish. السيتوبلازم مال الكروموفيلز يتصبغ باللون الأحمر in the acidophils and bluish in the basophils, while the chromophobes usually exhibit pale nuclei and pale cytoplasm. احنا قلنا ما تحب تصبغ النوع الثاني هي الchromophobes with poorly defined cell outlines، مع ملامح فقيرة يعني ما نقدر نشوف بصورة واضحة. Acidophils are primarily somatotrophs producing somatotropin. الأسيدوفيل هي primarily somatotrophs تسمى بالسوماتوتروفs وتنتج لنا السوماتوتروبين هو الجروث هرمون، or لاكتوتروف اللي هي ماموتروفs اللي تفرز لنا هرمون البرولاكتين. Basophils include gonadotrophs producing follicle stimulating hormone FSH and utilizing hormone LH, and thyrotrophs making thyroid stimulating hormone. إذن البيزوفيلز تنتج لنا الجونادوتروفز اللي هي ال FSH وال LH، والثايروتروفز اللي هو ينتج لنا thyroid stimulating hormone. A third type of basophil is the corticotroph synthesizing pro-opiomelanocortin POMC that's cleaved ينشطر by proteases أي إنزيمات تشطر الهرمون to make adrenocorticotropic hormone ACTH and beta lipotropic hormone LPH. pars distalis تتكون من sinusoidal capillaries والchromophobes cells، الاسيدوفيلز اللي هي الالفا سيل والبيزوفيلز اللي هي البيتا سيل. مثل ما تلاحظون بهذا السلايد الخلايا الموجودة بالبارس ديستاليس. Most general staining methods simply allow the parenchymal cells of the pars distalis to be subdivided into acidophil cells, basophils, and chromophobes, in which the cytoplasm is poorly stained. الchromophobes يكون السيتوبلازم قليل التصبغ. They are always closely associated microvasculature sinusoids that carries of secreted hormones into general circulation. إذن مهمتها هي نقل الهرمونات إلى المجرى الدموي.
القوة المستخدمة في هذا السلايد هو الإكس 400 والصبغة هي هيماتوكسيلين and eosin. The pars intermediate PI lies between the pars distalis PD and the pars nervosa PN, with many of its basophilic cells B مثل ما تلاحظون بالسلايد and chromophobes melanotrophs which secretes MSH. Remnants of the embryonic hypophyseal Hots lumen are usually present in this region as colloid-filled cysts. C. Of various sizes. Function of this region in human is not clear. وظيفة هذا الجزء لحد الآن غير واضحة. Adrenal glands الغدة الكظرية. The adrenal cortex القشرة of each adrenal gland consists of 3 concentric zones. تحتوينا على 3 أجزاء 3 بارتات الادرينال كورتكس القشرة all histologically distinct جميعها نقدر نميزها عن بعضها but with cells producing steroid hormone and all drained by the same system of capillaries. The most superficial zona glomerulosa الجزء السطحي من القشرة has round clusters of cells producing mineralocorticoids such as aldosterone. هذا الجزء السوبرفيشال السطحي من الادرينال كورتكس يسمى بالزونا جلوميرولوزا ويفرز لنا الالدوستيرون اللي هو هرمون regulating electrolyte levels مستوى الالكترولايت بالجسم. The wider الجزء الآخر the wider اللي هو الأعرض middle zona vasculata has elongated strands of cells producing glucocorticoids such as cortisol. إذا هذا الجزء الآخر اللي هو زونا vasculata يفرز لي الكورتيزول which regulates several aspects of carbohydrate metabolism اللي هو ينظم لي مستوى الكربوهيدرات أو الأيض الكربوهيدراتي داخل الجسم. لأن most zona reticularis الجزء الآخر has a network of cells making the weak androgen dehydroepiandrosterone DHEA that's converted to testosterone in men and women. إذن هذا البارت من اللي هو الزونا ريتيكولاريس يفرز لي الدي اتش اي اي واللي هو يحول لي التستوستيرون اللي يتحول الى تستوستيرون بالمين اند وومن. The steroid secreting cells of the adrenal cortex are arranged differently to form 3 fairly distinct concentric layers: the zona glomerulosa G, fasciculata F, and reticularis R, surrounding the medulla. Shown here are sections from 2 adrenal glands. إذا مثل ما تلاحظون بهذا السكشن راح نشوف الثلاث زونات الخاصة بالادرينال كورتكس اللي هي الزونا جلوميرولوزا والزونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس واللي تحيط بالمدولا. في هذا السلايد راح تشوف النقاط الاي والبي اللي هي تقع beneath the capsule C. The zona glomerulosa consists of rounded clusters of columnar cells principally secreting the mineralocorticoid aldosterone. D. The thick middle layer, the zona fasciculata, consisting of long cords of large, spongy-looking cells, mainly secreting glucocorticoids such as cortisol. F. Cells of the innermost zona reticularis next to the medulla M are small beta-stained arranged in closed network and secrete mainly sex steroids. الهرمونات الجنسية. Cells of all the layers are closely associated with sinusoidal capillaries. The adrenal medulla consists in neural crust-ribbed chromaffin cells synthesizing either epinephrine or norepinephrine that regulates the stress response. The hormone-secreting cells of the adrenal medulla are chromaffin cells which resemble sympathetic neurons. لأن الهرمونات المفرزة من هذه الخلايا اللي هي تدعى الخلايا الكرومافين سيلز. هاي الكرومافين سيلز تشابه السيمباثيك
neurons تشبه الخلايا العصبية. The micrograph shows that they are large pale staining cells arranged in cores interspersed with white capillaries. Faintly stained cytoplasmic granules can be seen in most chromatin cells. قوة التكوين المستخدمة في هذا السلايد هو 200 والصبغة هي 28 and eosine. Pancreatic islets جزر البنكرياسية. Pancreatic islets of Langerhans are small clusters of pale cells embedded within the exocrine tissue. They have primarily B cells making insulin, acyl, glucagon, and D-somatostatin. Pancreatic islets are clumped masses of pale staining endocrine cells embedded in the exocrine acinar tissue of the pancreas. The islets are clusters of cells smaller and lighter staining than cells of surrounding tissue. مثل ما تلاحظون بهذا السلايد راح تلاحظون البنكرياتيك ايلتس شلون تكون على شكل كلامب ماسز، على شكل كتل متكتله كبيره او pale staining، يعني يكون على شاحبه embedded in the exocrine acinar tissue، وتكون مغموره بالاكسوكراين acinar tissue النسيج الاكسوكراين هذا البنكرياس. الاي سيل الايلتس are clusters of cells smaller and lighter staining than the cell of surrounding tissue. مثل ما تشوفون هنا حرف اي مكتوب عليها هي تكون اكثر lighter than others وايضا embedded in the acinar tissue. Alpha cells constitute about 20% of the islets and are located primarily around the iris periphery. إذن alpha cells تمثل لنا تقريبا 20% من الايلتس ويكون موقعها primarily around the iris periphery على المحيط. The beta cells are most numerous متوافرة بشكل أكبر constituting تشكل about 70% of the islet cells and are primarily concentrated in the center of the islets وتكون متركزة بالسنتر يعني بالمركز مال الايلتس of Langerhans. The remaining cell types are few in numbers and are located in various places throughout the islets. الباقي تكون بنسب أقل. هذا المقطع نسيجي راح يراوينا شلون الالفا سيلز الموجوده والكابيلاري والشعيرات الدمويه والبيتا سيلز الاربعه اللي راح يكون عندنا الكونكتيف تيشو كابسول والسنترو اسينال سيلز المحيطه بالالفا سيل والبيتا سيل والسيرس اسين. Thyroid gland الغدة الدرقية. The thyroid gland consists mainly of spherical follicles فويصلات كروية composed of simple epithelium of thyrocytes surrounding a lumen with thyroglobulin. The follicular epithelium can be simple squamous, cuboidal, or low columnar depending on the state of activity of the thyroid gland. Thyroid follicles فويصلات الغدة الدرقية also contain a few smaller and paler أكثر صغرا وشحوبا called parafollicular cells or C cells which produce the polypeptide hormone calcitonin. بهذا السلايد راح نشوف ال A low power micrograph of thyroid gland shows the thin capsule C from which septa S with the larger blood vessels, lymphatics and nerves enter the gland. شوفوا شلون تشوفون النيرفيتد يعني مجموعة أعصاب داخل الثايرويد gland. The parenchyma of the organ is distinctive, consisting of colloid-filled epithelial follicles of many sizes. The lumen of each follicle is filled with a lightly staining colloid of a large gelatinous protein called thyroglobulin. B. The lumen of each follicle is surrounded by a simple epithelium thyrocytes in which the cell
height ranges from squamous to low columnar. Thyrocytes T can usually be distinguished from parafollicular cells C by their smaller size and darker staining properties. Unlike thyrocytes, also presents are large, pale staining parafollicular or C cell that secrete calcitonin, a polypeptide involved with calcium metabolism. قوة تكبير المستخدم في أسد هو 200 والصبغة المستعملة هو الهيماتوسيلين and إيوسين. بهذا السلايد راح نشوف C cells may be a part of the follicular epithelium or present singly or in groups outside of the follicles. C cells are somewhat easier to locate in or between smaller follicles. C and D هنا تشوفوها المستخدمين قوة تكبير 400 الصبغة الهيماتوكسين and إيوسين while E مستخدمين بها قوة تكبير 400 والصبغة هي الميلاري ترايكو. The parathyroid glands on the posterior side of the thyroid gland are four small parathyroid glands. أربع غدد تسمى بالparathyroid gland تكون على posterior sides من thyroid gland, each consisting primarily of the principal cells that secrete parathyroid hormone that raises blood calcium level. مهم رفع مستوى الكالسيوم بالدم. Parathyroid principal cells هذا الفيجر راح يراوينا هاي الخلايا الخاصة بالparathyroid gland. A small lobe of parathyroid gland surrounded by connective tissue septa S shows mainly densely packed cords حبال محزمة كثيفة of small principal cells. Older parathyroid glands الكبيرة الغدد الناضجة من parathyroid glands shows an increasing number of much larger and acidophilic non-functional occipitال cells O اللي تلاحظوها بالسلايد موجودة that may occur singly or in clumps تكون بصورة مفردة أو على شكل تكتلات of varying sizes. هنا قوة تكتيل 60 والصبغة نيماتوكسلين and إيوسين. B. Higher magnification shows that principal cells have round central nuclei. قوة كبيرة اللي راح نشوف انه principal cells have round central nuclei and pale staining cytoplasm. Cores of the principal cells secreting parathyroid hormone surround capillaries. C. قوة كبيرة هنا 200 والصبغة المستخدمة هيماتوسين and إيوسين. Pineal gland غدة صنوبرية. The pineal gland develops from embryonic neural ectoderm, remains attached to the brain, and contains modified neurons called pinealocytes that secrete the amine melatonin hormone in النوم. Pineal landmarks are the concretions called corpora amylacia, brain sand. Neural connections from the retina to pinealocyte allow diurnal secretions of melatonin and rhythms and physiological activities. فائدة هذا الهرمون هو إفرازه خلال الليل للنوم وتنظيم الفيزيولوجيكال activities الفعاليات الفسيولوجية الوظيفية لجسم الإنسان. A. The micrograph shows a group of pinealocytes surrounded by septa S containing venules and capillaries. مثل ما يشوفون هذه الأسهم الأروز المشيرة إلى الكابيلاريز. هذا السلايد يراوينا البينيال gland غدة صنوبرية. Also seen and is an extracellular mineral deposit called a corpus argenteum Ca of unknown physiologic significance بدون أي وظيفة معروفة لحد الآن but an excellent marker for the pineal. ولكن من نشوفه نقدر نميز رأسا نقول هذه هي الغدة الصنوبرية. في نهاية هذا المختبر عرفنا اليوم على الغدة الصماء وكيف تفرز الهرمونات وعلى تركيب النسيجي وعلى فوائد هذه الهرمونات. شكرا جزيلا لكم.
Pancreatic islets جزر البنكرياسية. Pancreatic islets of Langerhans are small clusters of pale cells embedded within the exocrine tissue. They have primarily B cells making insulin, a cell glucagon, and D somatostatin. إذن عندنا ثلاث أنواع من الخلايا الموجودة بالبنكرياتيك ايلتس اللي هي البيتا سيل، البي سيل اللي تستعنى الانسولين، والاي سيل الالفا سيل تستعنى الجلوكاجون، والدي سيل اللي تستعنى السوماتوستاتين.